lung cystic lesion, difficult to differentiate from CPAM. Type 3 solid tumor here, and you discuss in this case, could it be a rhabdo, could it be another type of sarcoma? And type 2, it's a solution between, I don't know where is the cyst here, cyst lesion and the compound. Và như chúng ta thấy ở loại 1 thì chúng ta nhìn thấy các cái tổn thương nang đây, cả hai bên. Và trong trường hợp này thì chúng ta phải phân biệt với bệnh Zika. Còn trong trường hợp mà ở loại 3 thì chúng ta nhìn thấy đây là tổn thương đặc phần tủy, và đôi khi chúng ta phải phân biệt với chẳng hạn như là rhabdoid hoặc là các cái sarcoma khác. So as you can see, the prognosis is related to the type of PPB. In the type 1, the prognosis is quite good. The type 2 is intermediate, and type 3, the prognosis is not good. Và chúng ta nhìn thấy là cái tiên lượng thì hoàn toàn khác nhau giữa cái nhóm 1 là tiên lượng sớm là 91%, nhóm 3 thì chỉ có 53% và nhóm 2 thì ở dưới 71%. So this is the summary of the expert experience. Expert is the European group of the rare tumor. Once again, we have been able to collect only 13 cases of type 1. The type 1 were mainly treated without adjuvant therapy, and in such a patient, the survival was good, only with the total resection of the lung tumor. Vâng, đây là một cái nghiên cứu của nhóm expert, là cái nhóm chuyên về các cái khối u khá là hiếm. Thì nhóm loại 1 có 13 bệnh nhân, và chúng ta nhìn thấy ở đây là tỷ lệ sống khá là tốt, và cái điều trị chỉ là hóa chất là phẫu thuật đơn thuần. And here, at the opposite, the type 2 and the type 3, sometimes they are difficult to differentiate exactly, but has a very poor prognosis and with the survival less than 50%, around 50%. Và tiếp theo là loại 2 và loại 3, nhiều khi thì cũng rất là khó phân biệt. Chúng ta thấy là cái kết quả thì xấu hơn rất nhiều so với cả nhóm 1. Ở đây tỷ lệ sống 5 năm là khoảng 57%. So we have built some guidelines to help clinicians to deal with such a disease, and it's of course difficult because we don't have much information on such a very rare tumor. And what we can say is you can find this guideline on the website again, and we have tried to give some level of evidence in order to say to the clinician, this should be mandatory because it's the best way to treat this patient. And this could be an option because we don't exactly know if we need to give radiotherapy or not. Và chúng tôi cũng đã xây dựng cái guideline cho bệnh PPB này. Trong cái guideline này sẽ đưa ra cái khuyến cáo, các khuyến cáo mà chúng ta cần phải làm và các cái khuyến cáo mà có thể nên làm, bởi vì chúng ta cũng không biết là chắc chắn là không biết chắc chắn ý nghĩa. So I will rapidly go on all these guidelines, but the first thing is to do, of course, if you have some breast abnormality on chest CT, X-ray, is to do a chest CT or a thoracic MRI. And what we know is that this tumor could have brain metastasis. So in such a case, if you have a type 2 or 3 PPB, you should do a brain MRI to check if there is no brain metastasis. Và đây thì chúng ta thấy họ sẽ phân loại các cái khuyến cáo standard là S hoặc là optional chỉ là O. Như vậy thì khi trước một bệnh nhân mà nghi ngờ cái PPB này thì chúng ta cần làm CT, chụp CT, và có thể cân nhắc là có thể chụp MRI. Chúng ta biết là bệnh lý ở các cái nhóm các cái loại 2 và 3 thì có thể có di căn não, cho nên là sẽ cần chụp MRI não. So here is a patient who has a respiratory distress. We have done a chest X-ray and a chest CT, and as you can see here, there is a very large lung cystic lesion. But if you look exactly on the CT, you see another disease here, and this disease is a renal nephroma kystic. And what we know is that in the DICER1 disorder, you may have some PPB and some kystic nephroma.
So just with the CT, we already know that this patient has a PBB here and not a CPAM, and kystic nephroma, and probably is a carrier of DICER1 germline mutation. Đây là hình ảnh của bệnh nhân vào vì là khó thở, chúng tôi đã chụp X-quang và sau đấy là CT thì phát hiện có một khối nang ở phổi, và chúng ta cũng nhìn thấy ở đây là hình ảnh một cái khối ở bụng, và trên chụp CT thì thấy đây là một cái tính chất nang, và trên một cái bệnh nhân như thế này chúng ta cần phải nghĩ đến cái gọi là hội chứng DICER1 mutation, cái đột biến gen mầm của DICER1. Bệnh nhân có nguy cơ là có một bệnh PPV cũng như là cái gọi là cystic adenoma ở thận, tức là cái u nang ở thận. So there are 3 or 4 main diseases that should lead to a DICER1 analysis. First is PPV, pulmonary pneumoblastoma. The second one is cystic nephroma. If you have a patient only with a cystic nephroma, you should test DICER1 in germline. And the third one is a settle-related tumor. I have said today before that settle-related tumor are related in more than 80% of the cases to DICER1 spectrum. So if you have one of these 3 diseases, PPV, cystic nephroma, settle-related ovarian tumor, please do the analysis of the DICER1 germline mutation. Và có 3 bệnh lý liên quan đến DICER1, đột biến mầm của gen DICER1, đấy là PPV, đấy là u thận dạng nang và sector-related của buồng trứng. Và như chúng ta hôm qua tôi có đang nói là cái sector-related khối u của buồng trứng thì 80% là có liên quan đến cái đột biến gen này. Nên trong tất cả những trường hợp mà những bệnh nhân có biểu hiện một trong những bệnh lý này thì chúng ta cần phải tìm cái đột biến mầm của gen DICER1. Okay, so very rare tumor means many discussions between your team in MTD board, discussing with surgeons, discussing with radiologists, discussing in the very rare group in Europe, discussing by mail, to see, okay, I have never seen such a disease, first time, how can I treat with this patient, to be sure that we try to give the best protocol for your patient. Một bệnh lý hiếm gặp nghĩa là rất là nhiều thảo luận ở trong nhóm với nhau, thảo luận với các chuyên gia ở nước ngoài, rồi làm thế nào để chúng ta tìm ra cái phương án tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân. So just like in lymphoma, the initial workup is sometimes difficult. As you can see here, there is a large tumor in this chest, and there is a compression of all the bronchial area. So it's exactly the same strategy that you use when you have a T lymphoma. Be careful, discuss with anesthesia, but have the diagnosis on the only local anesthesia and so on, and have a specialization if you need to give a general anesthesia, because of course your patient is in a poor respiratory condition. Và đây cũng như là một trường hợp gọi là cấp cứu khẩn cấp, như là trong trường hợp các bạn có một khối u trung thất của lympho tế bào T, một khối u rất là to, có thể chèn ép đường thở và có thể bệnh nhân có thể ngừng thở, thì cái tiếp cận làm sao chúng ta có thể có được bệnh phẩm làm sinh tiết mà không cần phải sử dụng đến gây mê toàn thân. So the type 1 early kystic, just to discuss that the main treatment of type 1 is surgery. So of course it should be discussed and differentiated from a CPAM, and try to do, of course, a total resection of the lesion. And as you can see in such an example, it's sometimes difficult because the lesion could be very large in the type 1. Trong cái loại 1 thì chúng ta biết là toàn bộ đều là nang và có thể là đấy là một cái tổn thương sicam. Thì trong trường hợp này thì thảo luận với cả các bác sĩ phẫu thuật để có thể cắt khối u hoàn toàn. The problem of the type 1 is that the type 1 lesion could conduct to a type 2, which is
more aggressive lesion, and a type 3, which is a very aggressive sarcoma. Is the reason why, we don't see anything, we discussed sometimes to give chemotherapy after surgery in order to avoid the risk to switch the patient from type 1 to type 2. And there is no consensus of this. And what we have discussed in the group is that if you have a type 1 not totally resected, to give 6 courses of vancomycin actinomycin in order to try to reduce the risk of the transformation from a type 1 to type 2 or 3. Trong một số trường hợp thì cái loại 1 có thể chuyển thành loại 2, loại 3 là cái loại mà ác tính hơn. Cái đồng thuận khi nào điều trị hóa chất bổ trợ cho loại 1 này thì chưa có được đồng thuận. Tuy nhiên người ta khuyến cáo rằng trong những trường hợp mà phẫu thuật của cái loại 1 mà cắt không hết thì người ta sẽ khuyến cáo đưa ra điều trị hóa chất bổ trợ 6 đợt vancomycin actinomycin. So no radiotherapy in type 1. Và không có xạ trị ở loại 1. Type 2 and type 3 should be considered as aggressive sarcomas, thoracic sarcomas. So in this case, if you have exactly just like rectal, if it's a small tumor and surgeon think that he could do a total resection, do it at diagnosis, but most of the time it's a large tumor. So at this time, do the biopsy, start chemotherapy to reduce the tumor, and do a delayed secondary surgery when the tumor has shrunk at the maximum possibility. Đối với loại 2 và loại 3 thì cái tiếp cận của chúng ta đến hạn loại này được coi như là các cái sarcoma mà có ác tính, và cái này tiếp cận của chúng ta cũng gần giống như là điều trị sarcoma cơ vân, những khối u mà khối trú và có khả năng cắt được thì chúng ta sẽ đi phẫu thuật đầu tiên. Còn những khối u mà không thể cắt được thì chúng ta sẽ sinh tiết, sau đấy điều trị hóa chất cho khối u nhỏ lại và sau đấy thì chúng ta sẽ phẫu thuật trì hoãn. So surgery is a very difficult thing because patients are very small, tumors are large or extend. There is pleural extension. Do we have to do total pneumonectomy? Do we have to do pleurectomy? Do we have to do some mutilating, partial lobectomy, and so on? So it's always the discussion between surgeon, between the imaging the physician. What we have discussed is to do the surgery after only, in most of the cases, chemotherapy, after 3 cycles, give some guidelines for the surgeon, and propose a non-atomical lung resection or sometimes lobectomy if you have a residual mass, but not to propose total pneumonectomy at diagnosis, because sometimes this tumor has a very good chemosensitivity, and you can do the resection in a conservative, quite conservative way. So most of the patient has a tumorectomy plus 1 or 2 partial atypical lobectomy and pleurectomy. So it's a large surgery, not totally mutilating, but quite difficult to perform. Về phẫu thuật trong cái trường hợp này thì chúng ta đôi khi phải thảo luận rất là nhiều. Chúng ta có phẫu thuật cắt phổi hoàn toàn ở toàn bộ không, hay là chúng ta trong trường hợp này chúng ta cắt thùy phổi, rồi chúng ta cắt cả màng phổi. Thông thường thì cái thời gian mà điều trị phẫu thuật sẽ là sau 3 đến 6 đợt hóa chất. Thì đôi khi những khối u này cũng khá nhạy cảm với hóa chất và cho phép cái khối u nhỏ lại làm cho chúng ta sẽ giảm bớt được cái thể tích phẫu thuật. Tóm lại là cái điều trị của chúng ta về phẫu thuật thì là một cái điều trị cố gắng là bảo tồn cách tối đa, nhưng cũng phải tuân thủ các cái nguyên tắc để phẫu thuật ung thư, nghĩa là cố gắng để cắt bỏ hoàn toàn khối u cũng như là các cái tổn thương kèm theo. Còn thông thường thì chúng ta sẽ là một cái phẫu thuật mà cắt khối u kèm theo có thể cắt các cái thùy phổi cách không điển hình và những cái vùng tổn thương nghi ngờ của màng phổi. So total pneumonectomy is sometimes discussed, but it's very mutilating, so we try to avoid such a decision. Và cắt phổi và màng phổi toàn bộ là một cái phẫu thuật rất là tàn phá và chúng ta sẽ cố gắng để tránh cái phẫu thuật này. What about the radiotherapy? Radiotherapy could sometimes be used in such a situation. It's a tumor that is radiosensitive, but the problem is that you are treating very young children, of course,
and the tumor is very large in the thorax, so the field of the radiotherapy should be very large. So it should be discussed when you have remaining tumor viable tumor cells after surgery. The best is to find some small field in which the tumor is incompletely resected and say, okay, here around the diaphragm, here around the thoracic wall, there should be some residual tumor cells, and I do only some boost here and here. Of course, if you irradiate all the length of your patient, it will be totally non-functional in few months after. Vai trò của xạ trị thì cũng là một khối u mà có nhạy cảm với xạ trị. Tuy nhiên, thứ nhất là xạ trị những bệnh nhân này là những bệnh nhân rất là bé, và thứ hai nữa là cái thể tích xạ trị rất là lớn. Vì vậy thì xạ trị cũng có chỉ định trong một số các cái trường hợp khi mà có khối u còn tồn dư sau khi điều trị hóa chất, phẫu thuật có những tồn dư, cũng như là cái khối u mà cắt thì vẫn còn các cái tổn thương ở các cái tế bào mà hoạt động hoạt tính. Và trong những trường hợp đấy thì bác sĩ xạ trị với bác sĩ phẫu thuật có thể thảo luận để có thể đưa những cái liều tăng cường lên những cái vị trí mà chúng ta nghi ngờ là không hết, hoặc là những cái tổn thương còn sót. And we have proposed some dose, but as you can see here, it's error. It's recommended. It's not standard. It's not option. It's recommended. No one knows which dose need to be delivered in such a disease, but it's a dose, as you can see, quite similar to rat dose, but we don't know if we have to give more or less radiotherapy. But at this dosage, this is high dose for a small amount of injection. Nếu như xạ trị toàn phổi thì chúng ta biết là cái đấy phổi sẽ không hoạt động tiếp theo nữa. Cái liều xạ trị khuyến cáo khá là cao, chúng ta nhìn thấy đây 45 gray hoặc là 54 gray. Đây là cái có cái chữ R, tức là gọi là khuyến cáo, bởi vì chúng ta cũng không biết chính xác là liều như thế nào thì là tốt nhất cho bệnh nhân và có hiệu quả nhất. So what about chemotherapy? Chemotherapy is needed because most of the tumors are very large and resected at the diagnosis. So we use a peri-operative protocol, and I will just show you some example. This is a patient. We use peri-operative protocol adapted to rhabdos, and we have decided to give IVA or IVADO courses because we know that this regimen is very active in PPB, and it is a good way to treat this patient. Về điều trị thì chúng tôi cũng theo cái tiếp cận của sarcoma vân, cái điều trị là sử dụng hóa chất là IVA hoặc là IVADO trong những trường hợp mà khối u rất là to. So this is an example of a 2-year-old boy. In 2007, he has type 1 PPB. It was operated. At this time, the diagnosis was not made. We thought it was a CPA. So this patient received no adjuvant therapy. And a few months after, he has scars. And this chest images. And here you find a very large solid masses in the left thorax with some cystic compounds. So at this time, we do biopsy, coronal biopsy through the thoracic wall, and the diagnosis of type 2, type 2-3 PPB was performed. We give 4 courses of IVADO, and the tumor shrunk very efficiently with more than 80% of tumor reduction. This is the example. This was a diagnosis before chemotherapy. After 3 courses, the tumor shrunk very nicely. We do surgery. The surgery was completely done, R0 surgery, with some remaining viable cells. So we decided not to give radiotherapy because this patient was very young, 2 years old, and end the treatment with 5 courses of IVA. So 4 plus 5, 9 courses, what we have been already done in all the round. And this patient is cured. Đây là một ví dụ bệnh nhân nam 2 tuổi dưới, và tháng 5 năm 2007 thì là phát hiện một khối u nang ở phổi bên phải. Và tại thời điểm đấy thì bệnh nhân đã được phẫu thuật u, và lúc đấy trả lời được cái CK trong u. Sau đấy thì 4 tháng sau thì bệnh nhân ho và đi chụp phổi, thì chúng ta nhìn thấy là hình ảnh
một cái khối u ở cả cái vùng cảm thắt, có cả tính chất nang và tính chất đậm, và khi đấy thì bệnh nhân được sinh thiết và chẩn đoán là PPV là nhóm loại 2. Và như vậy quay trở lại chắc chắn ban đầu bệnh nhân là PPV nhóm 1. Bệnh nhân đã được là ở bệnh nhân không có di căn, bệnh nhân đã được điều trị 4 đợt IVIDO và khối u đáp ứng trên 90%, chúng ta nhìn thấy khối u thầy chẩn đoán. Và sau đấy thì sau 3 đợt hóa chất thì là bệnh nhân là khối u nhỏ lại. Phẫu thuật đã được tiến hành và cái kết quả rất là tốt, bệnh nhân cắt u hoàn toàn, mép thắt không có u. Tuy nhiên thì phân tích thì có 10% là có tế bào u tồn dư vẫn còn hoạt động. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân chúng tôi không có chỉ xạ trị, không điều trị xạ, vì bệnh nhân nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy là tuổi rất là nhỏ. Bệnh nhân được điều trị tiếp 5 giờ IVA và cho đến nay thì 12 năm tiếp theo thì bệnh nhân vẫn đang ở trong đang ở lui bệnh hoàn toàn. So, I wanted just to show you that IVADO seems to be better than other type of chemotherapy. The reason why in this retrospective analysis the overall survival was better. It's the American group that we have decided to give IVADO just to increase the intensity of the chemotherapy. Và đây trên nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là hiệu quả của IVIDO rất là rõ rệt. Chúng ta nhìn thấy là cái tỷ lệ sống khác biệt rõ ràng, có ý nghĩa, và như vậy bây giờ IVIDO sẽ làm cái điều trị chuẩn ở trong cái nhóm PPV này. Chúng ta cố gắng là đưa lại cái điều trị hóa chất có hiệu quả nhất trước khi phẫu thuật. So genetics I have already thought. So this is the summary of this overall strategy in PPV. If you have a type 1, do surgery, and if the surgery is incomplete, new immediate surgery and 6 course of VA. Đây là cái chiến lược điều trị chung của bệnh PPV này. Nếu như chúng ta có loại 1, tức là chỉ có tổn thương nang không, thì chúng ta sẽ phẫu thuật. Trong trường hợp phẫu thuật mà còn sót, còn tồn dư thì chúng ta sẽ phẫu thuật lại. Và trong các và chúng ta sẽ điều trị hóa chất 6 đợt Ampicillin actinomycin. And if you have type 2 or 3, if the tumor is resectable at diagnosis but is very rare, according to the quality of the surgery, give 9 courses of IVA or IVADO. Trong trường hợp nhóm 2, loại 2 hoặc loại 3 mà có thể phẫu thuật được, tất nhiên trường hợp này là hiếm gặp, thì chúng ta có thể phẫu thuật luôn, và sau đấy thì điều trị 9 giờ IVA hoặc IVADO. Most of the time we are in this case, the tumor is not resectable, so biopsy, 3 to 4 course of IVADO, surgery, and hope that if the surgery is complete, stop therapy. If the surgery is not complete with viable cells, discuss adjuvant radiotherapy or other type of surgery. Trong trường hợp mà khối u không cắt được và thì chúng ta sẽ làm biopsy, sau đấy điều trị hóa chất IVA và IVIDO. Thông thường thì sau 3 đến 4 đợt thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật. Nếu trong trường hợp phẫu thuật mà đạt được mép cắt hoàn toàn, phẫu thuật hoàn toàn, mép cắt không có u và toàn bộ khối u đã hoại tử hết, thì chúng ta sẽ hoàn thành nốt điều trị hóa chất. Và trong trường hợp mà mép cắt không hoàn toàn, tức là R1 hoặc là R2 là khi mà khối u còn tồn dư, và trong cái khối u cắt thì là vẫn còn tế bào u còn sót lại, thì chúng ta sẽ hoặc là phẫu thuật lại hoặc là chúng ta sẽ cân nhắc vấn đề xạ trị. So this is the schedule for VA. It's a classical one, but take into account that patients are very young. So once again, chemotherapy should be delivered with cautious, slowly increase of the dose and so on. Và đây là cái khi mà chúng ta sử dụng hóa chất thì chúng ta nên nhớ rằng là các bệnh nhân này cũng rất là nhỏ, cho nên là đối với những bệnh nhân mà ví dụ dưới 3 tháng, dưới 5 cân thì chúng ta sẽ có thể là điều chỉnh liều lần, điều chỉnh liều dần dần, tăng liều dần dần. This is the schedule, the classical schedule for IVADO. German prefer to use the VIA regimen. You probably know this one. It's quite the same with a little bit more doxorubicin. So IVADO is classical exactly just like in Erasmus. Đây chúng ta cũng nhìn thấy là phần hóa chất thì điều trị gần như là nhóm u cơ vân. Các cái nhóm ở
ở Đức thì họ sử dụng via và nhóm ở Pháp thì họ sử dụng cái Aviado. Hai cái chỉ có khác nhau một chút thôi về cái điều dorsal. Thank you very much.